Hello and welcome to the program Positive Talk. Today on the program I'm joined by 4 beautiful women who are working as sex workers. We're going to hear their journey as sex workers. Like any other worker, like any other employee in Zimbabwe, they've got a number of challenges that they do face. They also have successes that they've registered. We want to hear from them. Their journey in sex work. Ladies, do not chingamzaiba Positive Talk. Tiri right. Ndoda kutanga nemi mongo udza Zimbabwe kuti mimi munonzani motitsanangurira kuti rwendo rwenyu chakaita kuti mupinde mu sex work chi. I'm a sex worker. Azvireve kuti kuve sex worker unenge uri upenyu hwaunofarira, upenyu hwausingafariri, asi zvinouya nenyaya yematambudziko, kushaya chekuti unodya, kushaya chekuti unoraramisa vana, zvinokonzera kuti uve sex worker. Asi nenyaya yekurarama kwatakuita mazuva ano chinotyisa chirwere chakauya ichi, ndo chirwere chiri kunyanya kutityisa mukurarama medu. Ukuda kunzwa sisi Lydia upenyu hwenyu imini sa Lydia zvinofamba sei? Handisi kuda mageneral nhasi, ndoda kunyatsonzwa upenyu hwenyu imini sisi Lydia. Inini hwangu upenyu ndinoone paine maproblems akanyanya kuwanda. Zviro zviri kunakidza zvacho tinonzwa zvese. Ndinonakidzwa nazvo nokuti handina stress, I am stress free. Handina mumwe munhu wandionetsana naye like my life. Handide hangu handirarame neupenyu hwekuita ndine boyfriend. Chikonzero chakaita izvozvo ndechekuti ndakabatwa HIV 2005. Ndanga ndiri kuMalawi ndokubatwa HIV. Saka vanhu pane vanhu vakanditaurira vakandikansela vakati kana uri sex worker sararame neupenyu kuve nepermanent boyfriend. Chikonzero nokuti ndechida kushandisa macondoms, zvinhu zvinodzivirira kuti ndisabate chirwere. Saka ndo pandakaona kuti kunakidza kwazvo ndekekuti kubva 2005 kusvika pari zvino ndinonoteswa nguva nenguva, handitye ende ndakasununguka kuudza mudiwa wangu kuti I am HIV positive. Ndine chokwadi chekuti vazhinji ndinotovataura, but some of the people they don't believe because vakatarisa zvandiri havabelieve kuti I am positive. Amuri kuti mudiwa wenyu apa ndeupi manje apa? Vanhu nosangana navo vadiwa vangu. Ndingati mudiwa wangu. Vanoita vadiwa here asi chimbondiudza isisi Lydia kana vachingouya ipapo vobva vaenda futi. Ndi moment ndine mudiwa wangu. Munenge muchonatsodanana. Yes. But vanhu munovaudza here kuti aya ndo mamiriro angu ndiri HIV positive, vongoti aiwa ngatisashandisa protection zvakadaro. Vazhinji vanoti handife nhasi. Ndo kazhinji kacho mukurarama pa6 week asi ndachitokuwedzera mari. Asi mukurarama mangu inini ndinowanzotemba kuti handidi munhu wandirogara naye ndichiti iwewe ndiwe baba vangu vemunomumba. Chikonzero ndozviri kuti vamwe vama6 week mazhinji aparare nekuti anozorasa kana mapiritsi akutya. Mumwe anorasa kana kubvisa kondomu riya nekuti anenge akutaura kuti ndiwe wawangu. Saka ina handina upenyu hwakadaro, ndino upenyu hwekuti ndinobuda ndichinotsvaga mari ndichidzoka ndichidzivirira, handirege kudzivirira pese pandiendi. From 2005 ndakateswa ndikabatwa nechirwere, handisati ndapinda pamaarts, handisati ndapinda pakutora mapiritsi nekuti ndinoonekwa kuti pandoonotariswa CD account yangu ichiri yakakwira. But muri kutaura kuti munomboita unprotected sex, hamusi kuzviisa parisk here? Apa ndinongotaura upenyu hwekuti tine sex workers, but in most cases handiwanzozvifarira nekuti ndinoita maprograms akawanda. Ndinoenda kwakawanda ndichinodzidziswa nezveHIV, ndaakuzvinzwisisa. Ende ndinochitokumbirisawo kuti masex workers ngatijoinei maprograms ari kubatsira zvakasimba, ari kuita kuti tisanyare titaurire varume chokwadi, nokuti murume ukasakutaurira chokwadi varume havasi kunzwisisa nyecho. Mumwe anongokutarisa akangobata nyama yako akutofungidzira kuti wakagwinya, asi kuti mukati menyama masoja anenge aparara kudai. Saka inini ndinorarama nechirwere, handichinyare, handitye kuudza vanhu kana veukama vangu inini. Entire family vanozviziva. Kubasa ramunoita vanoriziva zvakare, vanozvitora sei? Handina problem nazvo. Because handinyanyi kunyanyoitawo reckless zvakanyanya. Ndinoitawo ndine respect. Sometimes handingorarame nezvo. Ndinokwanisa kumboti pano ndichihodha ndichitengesa ndichiita sei. Inini kuti ndiite sex worker hakusi kuda. Ndandiri married asi kuti ndobva ndabvopindawo basa rekutoshanda mumba. Saka ndichishanda mudzimba zvakare, school fees yevana vangu yanga isingakwani, ndine vana 4. Saka zvadaro upenyu hwangu ndomera umva ndatanga kupinda muchibasa iri. Saka tosangana nema challenges ekuti wabva munhu watenderana naye kuti muri kunoprotecta bonde renyu.
asa anokwanisa kunoramba kuprotecta bonde racho. Then pamwe mune matenderana kana kuti $10 short time asa anosvika achikupa $5 short time. Uye ndototenda sisters clinic iri kutibetsera kuti rapiwa ma-STI nekuti kumakliniki tasvika kumakliniki kana inga hospital makliniki emadiki manesi anodedzana kuti uyaonesiki iri pano saka tine kliniki iri kutibetsera sisters clinic sesha saka ini ndiri kutotenda kuti dai yaramba iripo vachitibetsera asi kuita sex worker handifari nazvo. Muruda kuudza Zimbabwe kuti chii chakupushai kuti muti aiwa ini ndinoda kugadzirisawo aiwa ini ndoda kugadzirisa pakuti chero paine makosis iwawo ekuti anomuka anonzi ari kudiwa ndibetserekane ndosaka ndada kubuda pachena kuti ndibetserwe nekuti ini basa iri handiridi asi ndakariita nenhamo. Inini chakaita kuti nditange sex work inyaya yeurombo. Vabereki vanga varambana chikoro handichakwanisa kuenda handina anondibhadharira fees. Zvisinei zvadaro ndakauyawo kuno kuHarare ndichitsvaga basa ndobva ndamboshanda mumba macho handakupiwa mari ndozvakaita kuti nditange sex work. Kupinda musex work kwakaoma, tinosangana nenjodzi dzakawanda. Unotukwa, vazhinji vanotitrita sekunge tiri mhuka, isusu tiri vanhu. Then tine maharassments atinosangana navo kumaclients edu mhene dzacho idzodzo. Tinorohwa, kumanikidzirwa bonde, munhu asina kupfeka makondomu, kutibira mhene dzacho. Mari yacho yawawana iyo anogona kubira kana kukupaza kumba kwako iwo usipo. Saka ndiri ipapo ndopandakasanganawo nevesisters clinic mamuri muna 2009. Saka ndakakurumidza kuva engaged navo. Kusisters clinic tinorapa mahara, tinopiwa makondomu pachena. Tinoshanda nevasikana vamwe vedu vanonzi ma-PhD. Vanotibatsira zvikuru, especially kana tiri kumabhawa. Panyaya dzekuti iwo wavhiringana nemhene vanokwanisa kudedzawo mapurisa, vachitaura nemapurisa, mhene dzimwe dzichitobatwa dzichitosungwa vazonzwa kuti vabatwa vasungwa. Then tiri ipapo zvekare. Sex work inorwadza, to be honest. Hakuzi kuda kuita sex work. Zvinorwadza zvisingaiti because kune HIV and AIDS. We are hearing the diverse views of sex workers. Zimbabwe, join us after the break as we continue with our discussion. Welcome back. We are continuing our discussion where today we are looking at the issue of sex work in Zimbabwe. Murondo yangu sex work yakatiwo first day yangu in sex work ndakatorwawo neshamwari dzangu tabva kumba kwadzana vatapinda mubhawa. Saka semunhu anenge ari munyowani munongoziva kuti unenge uri nyubhiru pabhawa unenge uchitorwa nevanhu vakawanda, vanhu vakawanda vanenge vachingokuda. Ndakaita mari yangu yakawanda munguva diki diki. Mari iko Samantha? Yanga yakawanda. Nokuti short time taibhadhirisa ma$10. Kana tiri kumba mumwe munhu anotogona kutokurara newe $3 kana $2. Saka nguva diki diki ndanda nemari yangu. Apa handina kuziva manje kuti pane vanhu vanga vachitoona kuti alright munhu ari kubuda ari kuita mari. Pavarume vamwe tubva vanditeera ndichibuda panze ndichidzika mastairs. Unonzi ani chichimva ndadaira ndinonzi Samantha zvikanzi tachida kuti timbochinja akabhawa atimukana mati tinoenda garai mati pamari yedu isati tabuda handipa $20 yangu baba dzimwe shamwari dzangu 20 tatiri 3 vataisa mabhra edu takubuda vatatopinda mumota svika vatatengerwa mumwe nemumwe 6 pack yake tamwadoro redu raya zvikanzi ngatimbofambai tikati handikana tapedza kumwa toita basa zvatafambira kunoku zvikanzi aiwa tinozoita time but pane kwatoda kunoitira pasiri panapa we just want something adventurous. Tikati adventure kazvine chekuita nemakomo nemiti zvakangoyo mupfungwa mangu tega tione kuti tikuenda tapinda mota yakarohwa yakananga mumakuva ekumbari.
tapinda makuva ndopandakatasa shamwari dzangu tikati ndiri kuonawo vari kuzvionawo takangotasana zviya zvekuti arega tione chii chiri kuitika. Tamba ndabvunza enda ndina driver anga achidriver ndabvunza ndikati ko tikuenda kupi muno mumakuva ende munotyisa. Ndopandakatanga kuudzwa malanguage ari vulgar chakati chamai vako dzika ndatorohambama ko what's this bvisa hembe chichita kutobvisa hembe zvanzi unza kabraka wanga uchiisaisa mari because of fear nebanga rakaburiswa ipapo varume ava they were very muscular vanga mazimhasuro kunyatsoti aita akubata aigona kukuraya kuti uzorairwa makuva apo wakatsika guva ra usingazivi kuti nderani ndangoti mari haina basa inowanikwa imwe ndozotsvaga imwe ega ndichengetedze upenyu hwangu vatava pamari yava tabviswa hembe vatasara tiri naked. Pamafriends angu pane one anga ari positive vadimanda sex nesu since atine makondomu edu vatavati tine makondomu zvikanzi kondomu pane akazvarwa ane kondomu pane akazvarwa ane plastic vakati force into sex. Repwe nevarume 3 ndaiziva kuti shamwari yangu yakambotakurwa mbara zvandaiona ende ndaiziva nezveHIV and AIDS ndondandisati ndambopinda mazviri. Takarepwa nevarume 3 hapana aimainda kupukuta maspams ake. Munoziva kuti zvinhu zviya zvinosemesa matishu vanga vainawo mvura vanga vainayo yandakatoona yandandakatsika pana ndakagara asi vanambobvira vakafunga kupukuta because they were ruthless. Vapedza kutinyenga vakadhiraivha mota tisina kupfeka vakati timhanye pamberi pemota tikamhanya pamberi pemota vachiridza uti vebva kuti pii vakaononge tisiri kumhanya zvakanyanya voridza futi uti takabva taenda kumbari kumagaba bva tasvika pandatega ndinokere imwe friend yangu yandambogara nayo pandakangonoka kudai takangonoonekwa nemwe munhu aibva munoziva mbare vanhu vese havarari bva munhu abuda yaimone varoyi yowe vanhu vasina kupfeka tatisina kupfeka tiri musvo vanhu bva vabuda vataunganirwa vataendeswa kubhesi tisina kupfeka takatozopiwa mazambia emusangano nevamwe vakadzi kunzoti vateerere nyaya yedu vakakwanisa kuti papunishment yekutsvaira bhesi takasungira mazambia. Ndakagara kumba after the incident ndakangoita 1 week then bandatanga kudevelopa STI bandaenda kuclinic ndaisvika kuclinic mandaexplaina situation yangu manesi akashedzana ndanda kubuda zvinyama zvazvakaita green ndisingapfeke pant manesi akashedzana yaimone zviri kunoko vasati vatomboshedzana ndakangoti verevere ndazoterwa nemwe musikana zvikanzi naiwe have you heard about the sisters clinic ndamboinzwa undinetsere kosiyana nendanda kutonyara nokuti vakabva vamira pauyi vashonongedza katiza vaazondiexplainira sisters clinic inofa maservices akadai unorapwa mahara pachena usina chaunobvisa orit kana wati hauna mari yetransport ndichakuuya uzokutora chandakudai chokwadi chinobva pauyi ndouya ndichikutora bandamudza chokwadi chese nezvanga zvakaitika. True to her words she came mangwana acho bva anditakura vaenda neni kuclinic akandibereka tanga kusvika munhu wese ndichipinda muclinic yemasex workers akabata mhino ndainhuwa ndikapiwa dito yanga yakaiswa mumvura nebhaketi ndikageza kuti mbuya vakwanise kunditarisa. Vanditarisa vakandiudza vakanditi Samantha upenyu hwako hwakakosha ukasangana nedambudziko rakadai first thing enda unoona chiremba panapa hatidi mari yako hatina chako chatinoda upenyu hwako. Vakandikansela vakanditi do you want to be tested for HIV and AIDS ndikati nangu handisuda I'm not yet ready for that nokuti ndaitya kuti shamwari yangu yanga iri positive yandaiziya saka zvaingouya mandiri kuti tachinja navanhu pasina kana protection saka pandakazoita zviri nani mandadzokera mandati ndaredi kuita kutestwa I was tested positive zvakandirwadza kusvika kwekupedzisira asi munamato andinonamata kuna Mwari ndokuti varume ava they will never know peace in their lives. Ndaikuda kuti mwana wangu awane chekudya ndisakumbire vanhu hama dzine mari tinadzo asi kukumbira kubva pashuga sipo hazvisi nyore. Unopiwa first day nesecond day rechi3 vakutomeka emokari newe unotopiwa zita kuti kwauyiwa kana kutotizwa kana kutohandwa. A sex worker
is the same as you as an employee. We'll continue with our discussion after the break. On the program, I'm now joined by a legal expert. That's my namesake, Tariro Tandi. She's the Transformative Justice Manager with the Zimbabwe Women Lawyers Association. Tariro, welcome to Positive Talk. Thank you, Tariro. We've heard from sex workers different stories that they were telling about, some torrid experiences that they've gone through. Where do we stand as a country in terms of sex work? What does the law say? Where exactly do we stand as a country? In Zimbabwe, prostitution is not a criminal offense per se, but what is criminalized is the act of soliciting for the purposes of prostitution. And that is where it becomes problematic in terms of how do you define soliciting. I mean, how do you say that someone is soliciting, for example? Soliciting is having someone actually going to ask for sex from someone in exchange of money. But now, what has been happening is even those people who won't be there specifically for sex work are actually getting arrested. So the legal questions that then arise is, who is the victim who has been solicited? Because if you get arrested because they are soliciting, there has to be evidence that someone was actually being asked for sex, and they actually come forward and say, oh yeah, she approached me, she wanted to have sex with me in exchange of money. But that's where the issue is, to say we never have the men coming up and saying, you know, I've been solicited. But the practice has been, if women are seen hanging around in certain areas that are considered red zones, where a lot of sex work is purported to be going on, then women are arrested. So we are having even some people who might not necessarily be there for sex work actually getting arrested because they are just found dressed in a certain way. In a few months, past few months, we had women celebrating, sex workers celebrating. What was that about now? There was an order where there were women who were arrested for soliciting for the purposes of prostitution. But the issues now were that they were arrested and put in custody, and the issue was now the evidence, in terms of getting the evidence to say, honestly, these women were soliciting for the purposes of prostitution. So those were the issues that were being challenged. And what the Constitutional Court then found was there was supposed to be enough evidence. It was not supposed to be subjective, but to be very objective in terms of saying, how do you determine that someone was soliciting for the purposes of prostitution? So that has always been problematic, and police officers have been getting away with it for a long time. But now that's why women and sex workers were celebrating, to say now the police officer has to make sure there is a reasonable, they can still arrest. They can still arrest, but they have to make sure that they have evidence to say, honestly, this person was soliciting for the purpose of prostitution. So with our law, does it recognize it as prostitution or as sex workers? When we're talking to sex workers, they were saying, we don't want to hear that word of saying prostitute. Our law still uses the word prostitution because it's not acknowledged as a form of work. So our code, our criminal code actually says soliciting for the purposes of prostitution. So in our law, we are still looking at it as prostitution, and we still don't look at it as a form of work like in other countries. So your message to Zimbabweans, particularly to sex workers? I actually think for us as a legal organization, the main issues are around how sex workers fail to then access certain rights, because society already condemns them, society already castigates them. So the issue is how, you know, when a sex worker goes to the clinic and they want to get services for probably an STI, and you're asked to bring a partner, but you're a sex worker, so you don't even know where to go and get that client. It was probably for that evening only. So it's now in terms of accessing services, because they are citizens of Zimbabwe, they have rights which have to be protected and promoted as citizens of Zimbabwe, and we need to ensure that as a society that they are able to access those services that apply to them, because as human beings they have rights that are inherent to them. And so
what we would urge is that, you know, they are still looked at as human beings. They were actually talking about a situation where there is a clinic that has been set up because that's the one that's friendly to them. When they go to normal health services, it's very difficult for them to access services. And you're talking about the fact that they've got rights to services. How do we address that anomaly? I think that is where the challenge is, Tariro, because we are presuming that someone can actually find themselves at that particular location, which is problematic because some people might not be able to go to that location, and it's situated in Harare. What about someone who is in Masvingo, for example? What about someone who is in Beitbridge, for example? They are not capable of coming here in Harare to access those services. And so the encouragement would be to ensure that they actually receive all the services that they need wherever it is that they want to access them, without us castigating them and discriminating them, because already they are regarded as outcasts by the society. And so when we then deny them those services and rights that they should ordinarily get, it becomes worse off for them. On the program now, we are joined by a medical expert. We have Dr. Rutendo Bonde, who is a development health and social equity consultant. She's also the chairperson of Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights. Dr. Bonde, welcome to Positive Talk. Thank you very much, Tara. We spoke to a number of commercial sex workers, actually. They said we don't want to be called commercial sex workers because we don't have a commercial doctor. So they're just sex workers. Many of them were complaining to say when they are accessing services from public health institutions, they face a lot of stigma with health service providers. Your comment on that as a health expert? I think that this is unfortunate because we know from the research which is done across SADC and Zimbabwe included that one of the major drivers of HIV infection is stigma and discrimination. And the presence of an STI is a major risk factor for the acquisition of HIV. And I think it's really unfortunate that, you know, sex workers do experience those kind of, you know, they have those negative experiences in the public health institutions. And it goes to show you the level of the lack of information, the lack of proper skills which are out there among the practitioners, the healthcare workers. Which means a lot of them, when they've got an STI, they've got HIV, they will not access services, they will not even access medication. How do we address that as a country? The goal is to make services integrated for everybody, for everyone to access sexual and reproductive health services at the nearest health center. And for such a key population like the sex workers, you know, it's disheartening to hear that they can't access services. And one important strategy would be to do a blitz of sensitization. The misunderstanding of the legal provisions around sex work also make it almost permissible for health workers to treat sex workers in such a way, because it means that sex workers have nowhere really to go and report and say, this is my experience at such and such a facility and I'm well within my rights. When you then go to Zimbabweans as a whole, especially when we're talking about people within the home, the church, no one really embraces them. When one population group fails to access services, actually it connects to the whole country. So given that we have had a trend where the HIV prevalence has been going down over the past 5-6 years, we should expect that to reverse because of those people who are being left out of mainstream public health, mainstream healthcare. So your message to Zimbabweans, especially to health service providers? Let's go back to the principles of proper medical ethics. Let's go back to the Hippocratic Oath, which which all of us health professionals aspire to be, and let's go and look deeper into the provisions of the Constitution itself, the Zimbabwean Constitution, which says that the rights to health care and the right to sexual and reproductive health are universal. And thank you so much, Dr. Bonde, for being with us on the program. The ball is in our court. What they are
talking about is the involvement of themselves in all the services that we are offering. They've appealed to the police. They've also appealed to the health service providers so that we do not discriminate them. Join us next week.